Hallihallo meine Freunde und willkommen zurück in der weiteren Folge Genshin Impact. Wir haben die Wüste in der letzten Folge betreten und jetzt machen wir auch natürlich weiter. Es gab einen kleinen Konfliktstreit zwischen zwei unseren Charakteren, die wir da gesehen haben. Und ja, ich bin gespannt, was also noch alles auf uns zukommen wird. Das ist ja interessant, da ist ein Charakter jetzt ziehbar, der eigentlich viel später gekommen ist als der andere. Und gleich ein Teleporter. Nice. Auch sehr schön. Eine blaue Quest ist hier auch noch. Krass. Dann gehen wir mal erstmal dahin zurück. Hier hat sie uns also gerufen. Oder da drin. Ah, da ist sie. Das sind Wüstenwesen? Das sind Wölfe. Das sind diese Dottewölfe mit dem Blutungsschaden. What the fuck? Okay. Oh, Candace, you're still fighting? You've been out here dealing with these creatures the entire time? Yes. They just keep coming in waves. I've lost count of how many I've defeated. Before I realized it, even the sandstorm had stopped. Ah, here comes another wave! Leave this round to us. I got interrupted earlier, but now I have something to take my anger out on. It's been quite a while since I've seen the Flame Mane in action. I'll leave these to you then. I'll be sure to put on a good show. Let's go! Okay. Heißt das, sie kennt das... Nee, wir kämpfen ohne der, ja. Das wäre nice gewesen, wenn wir jetzt kämpfen könnten. Nein, dann könnte ich wissen, wie viele Sterne sie hat. Aber war natürlich klar. Nervige Wölfe, Alter. Guck mal einfach noch weitere, ne? Okay, jetzt nur eins, meine Freunde. Lumia, let's go. Er hat uns echt getroffen. Das war's. Easy. The creature stopped appearing. Was that the last of them? What we fought just now was probably the aftermath of the sandstorm. So we should be safe for the time being. Was leuchtet Well so? fought, everyone. No injuries, I hope. Huh? Who are you? Ah, my apologies. I haven't had a chance to greet you yet. I had my hands full taking care of the village's elderly and children. I am the chief of Aru village. Everyone usually calls me Uncle Anpu. Sir, I am also originally from the desert, but I have not been back for some time now. May I ask if such sandstorms are common? I can't say they've always been common, but recently the storms have become increasingly severe and frequent. Besides sandstorms, we also occasionally get earthquakes. According to an investigator who stayed in the village a while ago, these unusual natural phenomena are related to the withering of Irminsul. Another effect of Irminsul's withering. So, Irminsul's withering causes withering zones in the forest, and sandstorms and earthquakes here in the desert? Everything in the natural world is inextricably connected to Irminsul. These regional symptoms can indeed be a reflection of Irminsul's present state. Everyone in Aru village needs to take good care of themselves. Speaking of which, why haven't I seen a single village keeper since I got here? Village keeper? Who are they? Village guards like Candace? Does your curiosity know no bounds? Village Keeper is how Aru village refers to mad scholars exiled here by the academia. Most of them are scholars who lost their sanity after a period of training in the Avidia forest. The academia believes that their crazed mutterings may have a negative effect on the psyches of other scholars. So, they're forcibly exiled to the desert. Though if you ask me, it's all a boatload of nonsense. Alas, that's exactly what we've been trying to investigate. One by one, the village keepers have been mysteriously disappearing without a trace.
but no one in the village has ever seen them leave. If you're planning to stay around the village for the next few days, I'd appreciate it if you could keep an eye out for them. I've had encounters with those people in the past. I'll see what I can do to help. The Matra are the ones responsible for their exile. Now that you're no longer with them, are you trying to alleviate your guilt and atone for your past sins? I'm fascinated by how you think. Mock me if you will, but if you are guilty, I will eliminate you, regardless of my position or identity. Oh, you're the former General Mahamatra. You must be an expert in these kinds of investigations. Thank you for your help. Is it because you're reminded of Hypatia? Oh, these poor scholars. First they lose their sanity, now this! We need to help get them back home, safe and sound. But, is it really a good idea to tag along with Sino? You seem like you really don't trust him. I'll be grateful for the assistance. No doubt you will do a better job than some of my former subordinates. Let's start by finding a spot to share what we know so far. Alles klar. Interessant. Auf jeden Fall, meine Freunde. Das wird ja richtig spannend hier. Aber ich habe das dumme Gefühl, wir werden dieses Dorf erstmal für eine Weile nicht verlassen. Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie hochzuklettern? Nein, ne? Sieht schlecht aus. Alles soweit oben. Irgendwie. Ja. Although I've sent myself into exile, I'm still doing essentially the same things as before. Do you still have any questions for me before we start our investigation? One of my former subordinates told me that this title has its origins in a strange incident. The Academia has long exiled mad scholars to Aru village. A mysterious phenomenon exists here. When mad scholars first arrive, they are as incoherent and deranged as before. But after spending some time here, they invariably begin to calm down. Initially, the people of Aru village greatly resented having to take in the mad scholars. But a strange incident one night changed that. Aru village was struck by the strongest earthquake in living memory. Seeing buildings on the verge of collapse all around him, the then chief of the village was preparing to take everyone to safety. Suddenly, he noticed a mad scholar crouching in a corner, caressing the ground with his hands. A soft, green light radiated from him, like a divine glow against the backdrop of night. Despite the powerful tremors that ripped through the ground that night, all the houses remained upright, almost as if they had grown roots reaching deep into the ground. In the end, not a single building collapsed, and no one was hurt. After that, the people of Aru village treated the mad scholars with greater kindness, and began to refer to them as the village keepers. The soft green light? A mad scholar protecting Aru village? What do you make of it, traveler? Paimon thinks so too. Actually, Sino, do you know if any of the mad scholars continued to wear their Akasha terminals at Aru village? In theory, they would continue wearing them so the Academia could still monitor their activities. With that said, the main Akasha system would no longer have any interaction with them. Oh, no wonder! Everything makes sense then! Add in the fact that they calmed down, it was probably Nahida who calmed them. If you are able to draw a conclusion from this one story alone, then it appears you possess much more information than I do. So, what do you make of the story? Really? Lesser Lord Kusanali. What? You don't believe us? Lesser Lord Kusanali was definitely using the Akasha to give her power to the mad scholars! No,
It's not so much that I don't believe you. I'm just struck by your reasoning. Lesser Lord Kusanali, the current Dendro Archon. Is she really active in Sumeru? The Academia has always placed far greater importance on the late Greater Lord Rukkhadevata. They've more or less ignored Lesser Lord Kusanali, and I've never had any reason to doubt their views. In addition, I've never heard any stories about Lesser Lord Kusanali and her deeds. To me, she might as well have been a god that never existed. No way! Nahida definitely exists! She's a... how should Paimon put it? She's a good Archon who's kind and wise, even if she says weird stuff sometimes. I've spent many years interrogating criminals, so I can easily tell when someone is lying. Good! Then you should know that we're telling the truth. That look in your eyes. I've never seen that from a liar. You two really must have met Lesser Lord Kusanali. How can this be? To think, our Archon has been amongst us this entire time. All right, now it's our turn to put our skills to good use for this investigation. But easier said than done, especially since we don't have any leads. Maybe we can start by knocking on some doors. Excuse me, are you here to help me find my grandpa? Huh? Who are you? By the sounds of it, a resident of this village. My name is Isak. You'll help me find my grandpa, right? Is your grandpa a mad scholar? Hey, don't say that. Grandpa is just Grandpa. Why do you have to call him that? It's not like he's a bad person or anything. The person you're referring to is not a local, yet you are. Why do you call him Grandpa? Grandpa is just Grandpa. He's my family. I heard everything you said to the village chief. Please, you gotta take me with you. I want to find my grandpa. I swear I'll help. I won't be a nuisance. Ah, so you're the one who was eavesdropping on us around the village chief's house. I was planning to go out and take care of whoever it was, but I had a vague feeling that they didn't harbor any ill intent. Whoa. Haven wasn't kidding about Matra having sharp senses. Sino, he's just a kid. All he wants is to find his grandpa. Let's find a way to help him. Sorry. I was only listening in because I wanted to know where Grandpa went. Honest. If you don't believe me, you can ask Miss Candace. All right. But first, let's confirm the facts with Candace. Alles klar. Ganz schön viel Gerede auf jeden Fall, meine Freunde. Aber das hat eine Story an sich, aber wir müssen nach oben. Immer noch nachts. Ich frage mich sowieso gerade, wann wir weiterziehen werden, um das Dorf zu verlassen, weil es geht ja hier noch um einiges weiter. Alter Schwede, Leute, hier ist schon mal ein Dungeon wieder mit 40 Urgestein. Sehr geil. Uff, meine Freunde, so viel Urgestein wartet auf uns. Ich bin übelst gespannt. Die Ziehung von Nahida wird auf jeden Fall näher kommen. Ich bin gespannt. Sino is super vigilant. Is this what all the Matra are like? Ah, you're back already. We just wanted to confirm something with you. Do you know a boy by the name of Isak? I had a feeling he'd go looking for you. Huh? You knew this would happen? Yes. Although he tried his best to stay hidden, I still noticed him eavesdropping outside the window. He really wants to get his grandfather back. Isak's parents were both Aramite mercenaries who rarely returned to the village after finding employment in the city. He was raised by his grandfather. Unfortunately,
It was only a few years before his grandpa passed away. Isak was still very young at the time, so various families in the village took turns caring for him so he could survive. Later, an elderly mad scholar arrived at the village. Isak thought the scholar bore a striking resemblance to his grandfather, and thus often spied on the man. However, the scholar was unkempt in appearance and incoherent in speech. Although Isak referred to the man as his grandpa, he was afraid and didn't dare to approach him. One summer night, the oft mumbling and bumbling grandpa suddenly calmed down and seemed to become more lucid. He even noticed Isak hiding in the distance. So Grandpa walked up to Isak and patted him on the head. He even took Isak to the entrance of the village, where he patiently taught the boy the names of the stars and accompanied Isak until he fell asleep. The next morning, Isak woke up and wanted to go find his grandpa again, only to realize his grandpa no longer recognized him. However, even so, Grandpa retained his calm expression. It's said that those who saw the scholar claimed he no longer appeared to be crazy, but appeared to be living in his own world, almost as if he were sleepwalking. Isak was thrilled that his grandpa was able to find peace and would follow him all the time, asking him things like, "Grandpa, want me to take you somewhere fun?" Or, "Grandpa, could you tell me stories about the stars again?" All this somehow just makes Paimon feel really sad. It seems like they both deserve so much better. Perhaps. Nearly everyone who lives in the desert has some form of hardship or regret. But even so, we must still continue on with our lives. It's also my reason for fighting. I must continue to protect this land. Maybe the people have always had a considerate god watching over them. Huh? What did you say, Sino? No, nothing. As long as Isak keeps his word and doesn't get in our way, we can take him along. Perhaps you are more compassionate than I gave you credit for. Please accept my thanks on Isak's behalf, Sino. Alles klar. Ja, Nahida hat wirklich so einiges gemacht, meine Freunde, wie es scheint. Nahida hat wirklich einiges gemacht. Hey, Isak! Oh, it's you guys. We've cleared everything up. Let's go find your grandpa. Really? Wow, thank you so much. Yeah. All right. Let's ask the local residents some questions first. Alles klar. Let's go. Und nächste Quest, meine Freunde. Bevor wir aber die Quest jetzt machen, ich würde mich eigentlich schon jetzt gerne interessieren, wie das da aussieht. Ich will irgendwo hoch. Wenn die Möglichkeit da irgendwie... Da ist ein Stern gewesen. Aber ich glaube, wir haben die Reichweite nicht dafür. Ja, haben wir nicht. Aber ich habe eine Idee. Wir machen die Quest auf jeden Fall gleich weiter, meine Freunde. Aber ich will mir ganz kurz jetzt die Wüste ansehen. Das ist ganz schön weit oben auf jeden Fall. Muss mich jetzt ein bisschen bemühen. Aber wir haben die hier, was sehr schön ist. Die beschleunigen uns auf jeden Fall ganz schön viel. Da ist ein Seli. Muss ich mir auf jeden Fall merken. Da, meine Freunde. Haben wir etwa die Reichweite dafür, um dahin zu kommen? Jetzt ist es interessant. Die Wüste. Auf jeden Fall sehr, sehr schick, Alter. Es war was anderes, mal so ein bisschen Wüste überall zu sehen, wisst ihr? Das ist aber was völlig anderes. Es war was Neues. Bin echt gehypt darauf. Oh, ich wollte nicht runterfallen. Hoppala. Okay. Jetzt ist es ein bisschen knifflig. Wir müssen irgendwie hochklettern. Wieder was für die Gottesstatue. Da müssen wir jetzt ein bisschen vorsichtig mit klettern tatsächlich. Sonst rutschen wir runter, aber perfekt haben wir gehändet. Wunderbar. Ah, der geht ganz schön hoch, ey, tatsächlich.
Und da ist eine Truhe gleich. Ja, dann können wir das ja gleich mitmachen, ne? Torn to oblivion! Shine down! Na dann. Fire hazard. Gut, meine Freunde, das hätten wir erledigt. Eine Truhe freigeschaltet, wunderbar. Machen wir auch immer nebenbei immer so. Ein paar Truhen rausfinden und öffnen und Quests und alles andere. Alles I'll nebenbei. keep this close. Upsala. Na dann. Da ist es, meine Freunde. Das, was wir schon sehr, sehr lange gesehen haben bei Sumero. Diese Pyramide. Die irgendwie schwebt. Es ist eine Pyramide. Und wie es scheint, können wir dorthin. Die muss irgendwo hier sein. Da ist die Gottesstatue. Die ist hier. Das heißt, meine Freunde, die Pyramide ist erreichbar. Uiuiui. Das wird auf jeden Fall interessant. Okay. Ein Windstrom als Wüste. Und ich sehe da gleich einen Teleporter. Ich würde sagen, meine Freunde, den Teleporter holen wir uns mal ganz kurz. Und dann begeben wir uns wieder zurück zu unserer Stadt. Wenn wir schon mal hier sind, können wir den Teleporter mal gleich hier freischalten, ne? Sparen wir uns auf jeden Fall eine Menge Zeit. Und da ist sogar noch ein besserer Blick. Aber ich frage mich immer noch gerade, was diese Pyramide eigentlich sein soll. Hallo. Ganz schön tief. Leute, ohne Quatsch, ne? Am liebsten würde ich jetzt gerne zu diesem Teleporter da gehen und ihn freischalten. Das könnten wir natürlich jetzt auch machen, ganz kurz. Aber wir wollen ja sowieso eigentlich die Wüste erkunden. Aber ich habe das Gefühl... Ah, komm, wir machen es einfach. Wir gehen zum Teleport, zu der Wächterstatue, Gottesstatue, meine Freunde. Und schalten ihn einfach mal frei. Ich will mal wissen, wie groß das hier ist, alles. Vor allem... Da. Was ist das denn? Da leuchtet irgendwas. Seht ihr das auch? Ist es... Was ist das? Okay. Auf jeden Fall geht es dort weiter, meine Freunde. Aber da ist, wie ihr seht, nicht alles gemacht worden, richtig. Und irgendwas ist da. Ein Wirbelsturm, ein Wirbeltornado. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Auf jeden Fall ist da irgendwas. Wir sind auf jeden Fall schon ein ganz schön gutes Stück geflogen, tatsächlich, ne? Da ist es. Schon komisch, was das sein soll. Weiß ich auch nicht. Aber die Ausdauer ist weit verbraucht. Sind aber schon ganz schön weit geflogen, tatsächlich gerade, ne? Die Wächterstatue ist schon mal nicht mehr weit entfernt. Ui, meine Freunde, so sieht sie also aus. Wir haben sie schon beim 3.0 Patch gesehen. Und so sieht sie also aus. Und wir haben unsere Ausdauer verbraucht und haben genau das hier erreicht. Ja, wunderbar. Let's go. Oh. Ab zur nächsten. Jetzt muss ich halt überlegen, die Gottesstatue ist da oben, ne? Nice. Ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass wir es schaffen, das zu erreichen. Wunderbar. Mausoleum von König Deschrat. Ach du Heilige. Da ist ein Boss. Oh. Okay. Nein. Meine Freunde, was haltet ihr davon? Ich würde sagen, wir machen jetzt auch noch schnell die Statue, wenn wir schon mal die andere gemacht haben. Und dann machen wir mit der Story weiter. Und wir machen dann später mit der Erkundung in dieser Map.
Auf jeden Fall startklar. Ich werde jetzt extra jetzt keine Truhen hier öffnen, weil sonst verschwenden wir zu viel Zeit. Das machen wir alles, wenn wir die Story weiter beginnen und alles andere. Und die Erkundung starten. Weil wie gesagt, in der Story werden wir ja nicht alle Truhen öffnen, sondern nur die uns auf dem Weg laufen. Und später werden wir dann mal alle Teleporter mit der Zeit einfach freischalten, die wir freischalten können. Die Sache ist halt die, man muss halt das auch noch überlegen. Lol. Interessanter Eingang. Alles klar. Das ist was Neues. Braucht uns aber auch erstmal nicht mehr interessieren, weil wir machen jetzt ist noch was anderes. Neue Feinde. Und Truhen, Leute. Sehr schick. Sehr, sehr schick, auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall schon mal dahin. Ist ein weiter Weg, meine Freunde, aber das ist machbar. Wir schaffen das. Und ich denke, wir haben auch noch genug Zeit, dass wir es schaffen, dahin zu gehen, alles. Schicke Vögel. Natürlich sind das Feinde. Oh, danke. Die können wir natürlich klatschen, wenn wir wollen, wenn sie uns angreifen. Weil das sind halt nur Vögel gewesen, die uns Hühnchenkeulen gegeben haben. Da ist es nicht so schlimm. Tatsächlich. So, wir müssen natürlich einen kleinen Umweg machen jetzt ein bisschen. Also so jetzt nicht ganz. Wir klettern ja in den Berg hoch. Eigentlich könnte man bestimmt außen rumlaufen oder so. Aber wir machen es jetzt so. Können wir auch davon... Und dann können wir gleich mal wieder oben sind bei diesem Berg auch schauen, ob wir auch dort... Ob das dann... Ob die Wüste dann hier unten auch ein bisschen noch weitergeht, meine Freunde. Oder ob das so bleibt. Das kann man zum Beispiel auch ausprobieren. Da ist zum Beispiel dieser Berg, wenn wir den gerade hochklettern, echt ein Vorteil für uns. Dann können wir das ansehen. Da ist immer der Teleporter, da müssen wir hin. Na dann. Auf geht's. Sieht wie ein Gebäude der Fatuis aus. Tatsächlich. Da ist die Wächterstatue. Die Gottesstatue meine ich. Und ich hatte recht, es ist ein Fatui-Ding. Ah, eine Gottesseele. Merken wir uns. Wir haben unser Ziel gleich erreicht, meine Freunde. Also eins steht fest, meine Freunde. Das wird definitiv noch dazukommen. 100%ig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur die Wüste ist. Also heißt es in Klartext, die Wüste wird sogar noch größer. Oh mein fucking Gott. Oh Mist, die haben uns entdeckt. Lauf, Marschu! Nein. Nein. Genau, wieder los ist ja auch interessant. Nein. Geht weg. Ich darf euch nicht biten. Es geht nur um die Statuen. Danke. Okay, meine Freunde, da sind wir. Die Statue ist erreicht. Wunderbar. Interessant. Das Ziel hätten wir erreicht. Wunderbar. Holy, da ist Wasser. Das Meer ist dort. Interessant. Das könnte vielleicht auch doch das Ende davon sein, meine Freunde. Und da ist schon wieder einer dieser Riesenmaschinen. Läuft. Ganz schön tief runter tatsächlich, ne? Ach du Heilige. Na gut. Hätten wir erledigt, meine Freunde. Oh, jetzt sieht man den sogar ganz deutlich. Das ist ein Wirbelsturm. Das ist ein Wirbelsturm, tatsächlich. So eine Art Wirbelsturm-Tornado ein bisschen. Mit blauer Aura. Okay. Interessant. Interessant.
Gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, dann war's... Oh, ganz knapp. Close, gut gemacht. Dann würde ich sagen, meine Freunde, dann war's erstmal für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir haben jetzt mal ein bisschen hier die Wüste gesehen. Und ich muss schon sagen, die Wüste ist schon ordentlich groß. Ein weiterer und noch einer. Eine Menge Urgestein, meine Freunde. Und man muss noch daran denken, wir haben noch diese Dungeons hier zum Beispiel. Wir den dann nicht mal freigeschaltet. Oder die da nicht mal gemacht. Von diesen Dungeons haben wir gerade momentan nur einen gemacht tatsächlich. Und das muss ich ja auch noch alles machen. Also, ihr merkt schon, wir haben eine Menge zu tun. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, meine Freunde, mit euch die Wüste zu erkunden und die Story weiterzuspielen. Und wir sehen uns damit, so gesehen, bis zum nächsten Mal, ne? Euer Marschu, adios und ciao.